Ori is a survivor of the October 7th Nova Festival. He is one of many who suffer from post-traumatic stress disorder and have turned to the Israel Guide Dog Center for help. לא היה איפה להתחבב, אנשים חלקם נכנסו פה למקררים ונרצחו בפניהם. 6:30 בבוקר כשהתחילו הטילים, התחלנו לרוץ לכיוון היציאה. ואנחנו מגיעים פה לעיכול, וממש בכניסה לקיבוץ מחכה לנו טנדר. על הטנדר כמה מחבלים, ושנייה אחרי זה אסף אומר, הם יורים. ואתה מבין שכנראה שלא נחזור מכאן. ומשם תהליך של גם התמודדות עם טראומה וגם עם כאב ואובדן של חבר מאוד מאוד קרוב. טראומה בשבילי זה רחב מאוד, וזה יכול להיות מין ניתוק מכל החברה, ומתוך זה יכול להתגלגל לדיכאון וללא לצאת מהבית. טראומה זה לצעוק על אשתי שלא מגיע לה, לצעוק על הבן שלי, להיות פחות סבלני. Ori turned to the Israel Guide Dog Center, believing a dog could help rebuild his life. Thanks to the center's decades of experience, Ori was expertly partnered with Michelle, a PTSD service dog that was bred, raised, and trained in Israel. With the ongoing support of the center's team, Ori is stronger today because of Michelle. מישל זאת בערך הכלבה הכי טובה בעולם. היא גוש של אהבה. היא ממש מזהה אותי כשאני בפאניקה, בחרדות, רגעי משבר, היא ממש באה ומתיישבת עליי עם הראש עליי. עצם המבט זה כבר מוריד את רמת הסטרס בהרבה. היא מרגישה אותי והיא שמה בשבילי. The confidence and balance that Michelle brought to Ori's life allows him to lead groups to visit the Nova Festival site and bear living witness to the horrors that took place there. The number of people dealing with post-traumatic stress disorder in Israel today is enormous. With your help, more Israelis can find healing and independence alongside a service dog.